the saboteur of Vietnamese people's lives in America. Originally known as a reactionary figure who opportunistically exploited anti-communist sentiments to make money, but with his influential connections, Hoang Duy Hung assumed the position of chairman of the Vietnamese community in the city of Houston, Texas, USA, at the end of 2007. Since taking this position, Hoang Duy Hung has continuously engaged in provocative actions against the homeland, causing great dissatisfaction among the Vietnamese community in Houston. Currently, the Vietnamese community here is boycotting and demanding the removal of Hoang Duy Hung from his chairmanship. The profile of the defector Hoang Duy Hung. Hoang Duy Hung, also known as Nguyen Nhat Phong, was born on May 19, 1962, in Phan Rang Town, Ninh Thuan Province. In 1975, his family fled to the United States and settled in Houston, Texas. In 1978, Hoang Duy Hung applied to join the Dong Kong faction in Carthage, Missouri, but was expelled after a few years for violating regulations. After leaving the group, he pursued a legal education and graduated in 1986. Instead of seeking suitable employment for a stable life after graduation, Hoang Duy Hung became involved in various Vietnamese exile dissident groups in the United States. In 1987, he joined what was known as the Free Vietnam Front, a peripheral branch of the dissident group called the Dai Viet Party, led by Ha Tuc Ki and Nguyen Van Kim, former representatives of the Republic of Vietnam regime before 1975, who fled to the United States after the liberation of the South. On April 24, 1992, acting on orders from Ha Tuc Ki, Nguyen Van Kim, and Hoang Duy Hung entered Vietnam with numerous subversive documents to carry out anti-government activities, but he was caught red-handed upon arrival at Tan Son Nhat Airport, Ho Chi Minh City. The dangerous behavior of Hoang Duy Hung constituted the crime of attempting to overthrow the people's government, Article 79 of the Penal Code. However, during interrogation by the investigative agency, Hoang Duy Hung showed remorse, sincerely confessed to all his criminal acts and anti-state activities, harming the country under the guise of the so-called Free Vietnam Front. At the same time, Hoang Duy Hung voluntarily promised to make amends and submitted a petition to the Vietnamese state for forgiveness to return to the United States to reunite with his family. Based on the lenient and compassionate policy of the state, the Vietnamese investigative agency deemed it unnecessary to prosecute Hoang Duy Hung before the law and ordered his deportation to the United States at the end of 1993. Upon returning to the U.S., instead of repenting and abandoning all anti-Vietnamese government activities as promised, Hoang Duy Hung continued to gather and recruit some reactionary individuals in the U.S., such as Nguyen Ly Tuong, a former revolutionary prisoner released and immigrated to the U.S. in 1993, Nguyen Viet Linh, leading the Hung Viet in Northern California, Nguyen Thi Duan Trang, director of the Homeland radio station, Vo Trang Sin, leading the so-called National Youth Brigade, Pham Ngoc Trung, alias Nguyen Tam Phong, Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Xuan Vinh, Hoang Kim Hoa. Founding the so-called Vietnam National Action Movement to continue nurturing dark intentions and subversive activities against the Vietnamese state. In March 1998, at 2196 Milam Down, Houston, Texas, USA, Hoang Duy Hung and his associates organized what they called the Vietnam National Action Movement debut ceremony to promote their radical ideals. Through this event, once again, the Vietnamese community in the United States saw the defiant
arrogant nature, and opportunities presented by Hoang Duy Hung. Immediately after the debut of the Vietnam National Action Movement, Hoang Duy Hung distributed a declaration calling for collaboration with other exiled dissident groups in the USA, such as the Vietnam Freedom Alliance and the Democratic National Front, establishing a coordination committee for struggle to transfer anti-government activities to Vietnam. In 1998, Hoang Duy Hung sent Nguyen Van Thanh to Vietnam to establish connections and develop forces to carry out the plot to overthrow the government in some remote villages in Soc Trang province. After entering Vietnam, Nguyen Van Thanh contacted Hoang Duy Hung, informing him that he had recruited more than 10 people to join the organization, who were preparing to purchase explosives, pickaxes, cloth for making striped flags, paint, banner writing pens, slogans, etc., to carry out their violent activities. However, all activities of Nguyen Van Thanh and his associates were under the scrutiny of Vietnamese security forces. On December 22, 1998, the security forces arrested Nguyen Van Thanh and his accomplices, seizing nearly 20 pickaxes, 60 meters of fabric, white, red, and yellow used for making flags, banners, anti-government slogans, 2 plastic cans containing 7 liters of green paint, used for writing slogans. Following this failure, in early 1999, Hoang Duy Hung went to France to establish connections, recruiting Pham Van Thanh, a counter-revolutionary prisoner, granted special amnesty on September 2, 1998, and Pham Anh Dung joined his organization. In France, Hoang Duy Hung and Pham Van Thanh managed to fundraise $100,000 to serve the struggle. But due to uneven distribution of the money, conflicts arose between Hung and Thanh, preventing them from forming an alliance to fight the communists, so they hastily disbanded. Returning to the United States, Hoang Duy Hung continued his hunger strike outside the Vietnamese consulate in San Francisco, demanding religious freedom and the release of political prisoners on September 2, 1999. However, this was just a theatrical act to boost Hoang Duy Hung's self-image with the aim of making money, but failed to attract the attention of the Vietnamese community. From December 13, 2000 to August 2001, under the guise of defending the terrorist pirate Ly Tong, Hoang Duy Hung twice entered Thailand and Cambodia to continue networking, recruiting, and assigning tasks to Nguyen Van Thao, Lê Huy Tam, Nguyen Quoc Quang, Truong Quoc Thang to transport explosives from Cambodia into Vietnam, to carry out terrorist attacks, sabotage in some locations in Ho Chi Minh City. However, all of Hoang Duy Hung's activities were discovered and timely prevented by Vietnamese security agencies. Currently, due to being boycotted by the Vietnamese community in the United States, what was called the Vietnamese National Movement by Hoang Duy Hung has disintegrated. Hoang Duy Hung himself has been surrounded and isolated by Vietnamese anti-government groups in the United States. However, due to his stubborn and arrogant nature, Hoang Duy Hung still reveals his reactionary thoughts, always seeking ways to propagate and sabotage Vietnam. In December 2007, Hoang Duy Hung resorted to all means of buying influence to sit in the chairman seat of the Vietnamese community in Houston to continue exploiting his anti-communist agenda for profit. The deceptive tactics of Hoang Duy Hung. For a long time, the Vietnamese community in the U.S. has been aware that Hoang Cơ Minh, Hoang Duy Hung, Nguyễn Hữu Chánh, Dang Văn Nhâm, among others, are all anti-communists, essentially opposing their homeland, Vietnam,
which is well regarded in the U.S. These rebellious and arrogant individuals, persistently opposed, only witness Vietnam's increasing development and its growing stature internationally, with overseas Vietnamese returning in droves to visit and invest in the country's economic development. Realizing that the path of anti-communism leads to a dead end, they turn to tearing each other apart, vying for influence to continue deceiving and making money in an odious manner. Their struggles for influence and clashes have disrupted the peaceful life of the Vietnamese community in the U.S. Many times, witnessing these individuals mock, curse, and even threaten each other with underworld-style reprisals has made the Vietnamese community in the U.S. laugh heartily. The saga of Hoang Duy Hung's long-standing jealousy and resentment towards the precursor of the terrorist organization Việt, Hoang Duy Hung's front in vying for influence and money, is well known to any Vietnamese in the U.S. Therefore, Hoang Duy Hung is always seeking opportunities to strike back at the front out of spite. Upon learning of Hoang Duy Hung's death during the Eastward Campaign II, but to maintain the appearance of steadfastness in the struggle, the front discreetly concealed this information. Immediately, Hoang Duy Hung launched a fierce campaign to attack the front. In October 1999, on the public forum, Hoang Duy Hung bitterly, painfully, and shamefully denounced the front when he released the book, White Book, Unmasking the Front. The event where Hoang Duy Hung rallied his followers to confront the Hoang Duy Minh Front group has stirred up turmoil, impacting the lives of the Vietnamese community in the U.S. for several years. Not long after, at the beginning of 2021, Hoang Duy Hung launched another offensive campaign to dismantle Nguyen Hu Trien's Vietnam Free Government Group. However, upon learning of Hung's destructive motives, Nguyen Hu Trien's group retaliated by summoning a public forum on June 24, 2021, in Southern California, leading to a public confrontation. During this forum, Nguyen Hu Trien's forces dominated and exposed Hung's fraudulent schemes, causing significant embarrassment and forcing Hung's group to reluctantly withdraw from the forum. Additionally, Hoang Duy Hung was also implicated in supporting Nguyen Hu Nia, editor of the Village Literature magazine in Canada, in a bid against Dang Van Nam's group for the position of Overseas Vietnamese Literary Chairman in 2021, resulting in ongoing instability within the Overseas Vietnamese Literary Organization. The conflicts involving Hoang Duy Hung, Nguyen Hu Trien, Hoang Duy Minh, Dang Van Nam, and others have become routine among anti-communist groups abroad, revealing their underlying alliances and rivalries. Besides the clashes with his comrades who do not see eye to eye with him, Hoang Duy Hung also stands out, both domestically and overseas, for his scheme of buying positions of authority and exploiting anti-communist sentiment to deceive the community into giving him money. As mentioned earlier, thanks to his ability to buy positions, Hoang Duy Hung ascended to the position of president of the Vietnamese community in the city of Houston in December 2007. Since Hoang Duy Hung took the seat of president, the community fund in Houston has consistently been depleted. Therefore, in recent days, Hoang Duy Hung has been running around hustling to solicit funds for the community. According to his calculations, the Vietnamese community in the city of Houston has over 150,000 people. If each person sacrifices one bowl of pho priced at $5 for Hung, then the amount of contributions will reach 750,000 USD.
However, will the Vietnamese community agree to give up a bowl of pho for Hoang Duy Hung to steal? The response to Hoang Duy Hung's fundraising call has been mockery and scorn from the Vietnamese community in Houston. On some Vietnamese radio stations in Houston, Mr. Phan Ba Quyen, 50 years old, a longtime resident, believes the community is willing to sacrifice for the sake of solidarity. The spirit of mutual assistance is ready to forgo not just one bowl of pho, but 10 bowls, even 100 bowls for the common good, but to contribute money to Hoang Duy Hung, a thief with a hot past, a professional scammer. Certainly the Vietnamese community will not contribute even a small portion of pho or a slice of lime, a bay leaf in the bowl of pho. Mr. Nguyen Bu Toi, over 60 years old, a citizen of Houston, believes the past proves the present. For over 10 years, Hoang Duy Hung has always exploited the anti-communist tactic to deceive the community's money. He, more than anyone else, is familiar with the records of Hoang Duy Hung's financial scams. He has repeatedly asked Hoang Duy Hung to confront the discrepancies in fundraising for personal use, but Hoang Duy Hung has sought every way to evade. At the same time, he has instructed his henchmen to spread slanderous rumors about him to escape. To conclude the article, I would like to quote a passage from Mr. Phan Ba Quyen's warning on the Homeland radio station in Houston on March 15, 2008. Currently, Hoang Duy Hung continues to deceive the community for money, proposing that Vietnamese associations and fellow countrymen's associations join hands to expose Hoang Duy Hung's true face, and urging the community to impeach Hoang Duy Hung. You have just listened to the article by the author Thi Nga, published in Công an Nhân Dan newspaper on Wednesday, August 6, 2008. Please like, share, and subscribe to the Do Re Mi official channel. Thank you for watching, goodbye, and see you again. Hoàng Diy Hùng, kẻ phá hoại cuộc sống của người Việt trên đất Mỹ. Vốn là tên phản động chuyên lợi dụng chiêu bài chống cộng để kiếm tiền một cách bỉ ổi, nhưng với tài mua quan, Hoàng Diy Hùng đã ngồi vào chiếc ghế chủ tịch cộng đồng người Việt thành phố Houston, bang Texas, Mỹ cuối năm 2007. Kể từ khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này, Hoàng Diy Hùng liên tiếp bày trò kích động chống phá quê hương, đất nước, khiến cho cộng đồng người Việt tại thành phố Houston rất bất bình. Hiện nay, cộng đồng người Việt tại đây đang tẩy chay, yêu cầu phế truất chiếc ghế chủ tịch của Hoàng Diy Hùng. Từ chân tướng tên phản động, Hoàng Diy Hùng, tên gọi khác là Nguyễn Nhất Phong, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1962, tại thị xã Phan Giang, tỉnh Ninh Thuận. Năm 1975, theo gia đình di tản sang Mỹ, cư trú tại thành phố Houston, bang Texas. Năm 1978, Hoàng Diy Hùng xin gia nhập chi dòng đồng công ở Catholic, Missouri, bang Atlanta, nhưng chỉ được ít năm thì buộc xuất tu vì vi phạm giáo luật. Sau khi xuất tu, Hoàng Diy Hùng theo học ngành luật và tốt nghiệp năm 1986. Sau khi tốt nghiệp, thay vì tìm kiếm việc làm phù hợp để có cuộc sống ổn định, Hoàng Diy Hùng lại tham gia vào một số nhóm phản động người Việt lưu vong trên đất Mỹ. Năm 1987, Hoàng Diy Hùng gia nhập cái gọi là Mặt trận Việt Nam Tự Do, một nhánh ngoại vi của nhóm phản động có danh xưng Đại Việt Đảng, do tên Hà Thúc Ký, Nguyễn Văn Kim, dân biểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, sau giải phóng miền Nam di tản sang Mỹ cầm đầu. Ngày 24 tháng 4 năm 1992, nhận lệnh của Hà Thúc Ký, Nguyễn Văn Kim, Hoàng Diy Hùng mang theo nhiều tài liệu phản động nhập cảnh về Việt Nam thực hiện âm mưu chống phá, nhưng y đã bị bắt quả tang khi vừa đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
Hành vi nguy hiểm của Hoàng Duy Hùng đã phạm vào tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, trong quá trình bị cơ quan điều tra thẩm vấn, Hoàng Duy Hùng đã tỏ ra ăn năn hối lỗi, thành khẩn khai báo rõ mọi hành vi phạm tội của y và những hoạt động phản dân, hại nước của cái gọi là Mặt trận Việt Nam Tự Do. Đồng thời Hoàng Duy Hùng tự nguyện hứa sẽ lập công chuộc tội và có đơn xin nhà nước Việt Nam khoan hồng để được trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Cơ quan điều tra Việt Nam căn cứ vào chính sách khoan hồng, nhân đạo của nhà nước, xét thấy không cần thiết phải truy tố Hoàng Duy Hùng trước pháp luật nên đã ra lệnh trục xuất y về Mỹ vào cuối năm 1993. Trở về Mỹ, thay vì ăn năn hối cải, từ bỏ mọi hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam như đã cam kết, thì Hoàng Duy Hùng lại tiếp tục tập hợp, lôi kéo một số đối tượng phản động tại Mỹ, như Nguyễn Lý Tưởng tù phản cách mạng được tha, xuất cảnh sang Mỹ năm 1993, Nguyễn Việt Linh cầm đầu cái gọi là Hưng Việt Bắc California, Nguyễn Thị Đoan Trang giám đốc đài quê hương, Võ Tráng Sinh cầm đầu cái gọi là Biệt đoàn Thanh niên Quốc gia, Phạm Ngọc Trung bí danh Nguyễn Tam Phong, Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Xuân Vinh, Hoàng Kim Hoa, lập ra cái gọi là Phong trào Quốc dân Việt Nam hành động, để tiếp tục nuôi dưỡng âm mưu, ý đồ đen tối chống phá nhà nước Việt Nam. Tháng 3 năm 1998, tại 2196 Milamdao, thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, Hoàng Duy Hùng và đồng bọn đã tổ chức cái gọi là lễ ra mắt phong trào Quốc dân Việt Nam hành động để khuếch trương thanh thế. Như vậy, qua sự việc này, một lần nữa cộng đồng người Việt tại Mỹ lại thấy rõ bộ mặt phản trắc, ngông cuồng, cơ hội của Hoàng Duy Hùng. Ngay sau khi ra mắt phong trào Quốc dân Việt Nam hành động, Hoàng Duy Hùng đã cho phát tán tuyên cáo, kêu gọi liên kết với một số nhóm phản động lưu vong khác tại Mỹ, như Liên minh Việt Nam Tự Do, Mặt trận Dân tộc Dân chủ, lập ra cái gọi là Ủy ban điều hợp đấu tranh để chuyển hoạt động chống phá về Việt Nam. Năm 1998, Hoàng Duy Hùng đã cử Nguyễn Văn Thanh về Việt Nam tìm cách móc nối, phát triển lực lượng thực hiện âm mưu lật đổ chính quyền ở một số xã vùng sâu thuộc tỉnh Sóc Trăng. Sau thời gian nhập cảnh về Việt Nam, Nguyễn Văn Thanh đã liên lạc báo cho Hoàng Duy Hùng, y đã lôi kéo được hơn 10 người gia nhập tổ chức, đang chuẩn bị mua sắm chất nổ, lưỡi liềm, vải may cờ ba sọc, sơn, bút lông viết băng rôn, khẩu hiệu để hoạt động manh động. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Nguyễn Văn Thanh và đồng bọn đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh Việt Nam. Ngày 22 tháng 12 năm 1998, lực lượng an ninh đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Thanh và đồng bọn, thu giữ gần 20 lưỡi liềm, 60 mét vải màu trắng, đỏ, vàng dùng để may cờ, băng rôn, khẩu hiệu phản động 2 can nhựa đựng 7 lít sơn màu xanh dùng để viết khẩu hiệu. Sau thất bại trên, đầu năm 1999, Hoàng Duy Hùng đến Pháp móc nối, kết nạp Phạm Văn Thành tù phản cách mạng, được đặc xá ngày 2 tháng 9 năm 1998 và Phạm Anh Dũng gia nhập tổ chức của y. Tại Pháp, Hoàng Duy Hùng, Phạm Văn Thành đã quyên góp được 100.000 đô la Mỹ để phục vụ đấu tranh, nhưng do ăn chia số tiền trên không đều, Hùng và Thành Harry nảy sinh mâu thuẫn nên chúng chưa kịp liên kết để chống cộng, đã vội tan đàn xẻ nghé. Trở về Mỹ, Hoàng Duy Hùng tiếp tục giở trò tuyệt thực trước lãnh sự quán Việt Nam tại Francisco đòi tự do tôn giáo, phóng thích tù nhân chính trị vào ngày 2 tháng 9 năm 1999. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là màn kịch đánh bóng bản thân của Hoàng Duy Hùng với mục đích kiếm tiền bị ổi nhưng không được cộng đồng người Việt chú ý. Từ ngày 13 tháng 12 năm 2000 đến tháng 8 năm 2001, lợi dụng danh nghĩa, bào chữa, cho tên khủng bố, không tặc Lý Tống, Hoàng Duy Hùng đã 2 lần nhập cảnh Thái Lan, Campuchia tiếp tục tìm cách móc nối, lôi kéo và giao nhiệm vụ cho Nguyễn Văn Thao, Lê Huy Tâm, Nguyễn Quốc Cường, Trương Quốc Thắng vận chuyển thuốc nổ từ Campuchia vào Việt Nam tiến hành gây nổ khủng bố, phá hoại tại một số địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mọi hoạt động của Hoàng Duy Hùng đều bị cơ quan an ninh Việt Nam phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Hiện nay, do bị cộng đồng người Việt tại Mỹ tẩy chay nên cái gọi là phong trào Quốc dân Việt Nam hành động của Hoàng Duy Hùng đã tan rã. Bản thân Hoàng Duy Hùng liên tiếp bị các nhóm phản động người Việt tại Mỹ bao vây, cô lập. Tuy nhiên, do bản chất ngông cuồng,
ngoan cố Hoàng Duy Hùng vẫn bộc lộ tư tưởng phản động, luôn tìm cách tuyên truyền, chống phá Việt Nam. Tháng 12 năm 2007, Hoàng Duy Hùng đã dùng mọi thủ đoạn, mua quan, để ngồi vào chiếc ghế chủ tịch cộng đồng người Việt tại thành phố Houston để tiếp tục lợi dụng thực hiện mưu đồ chống cộng kiếm tiền. Những trò bị ổi của Hoàng Duy Hùng. Từ lâu, cộng đồng người Việt tại Mỹ thừa biết, Hoàng Cơ Minh, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Hữu Chánh, Đặng Văn Nhâm, vân vân, đều là những tên chống cộng, thực chất là chống lại quê hương, đất nước khét tiếng ở Mỹ. Những kẻ phản động, ngông cuồng như chúng, chống mãi chỉ thấy đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, vị thế Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế, bà con Việt kiều nườm nượp trở về thăm quê hương và đầu tư phát triển kinh tế. Nhận thấy con đường chống cộng sẽ đi vào ngõ cụt, bọn chúng quay sang cắn xé lẫn nhau, tranh giành ảnh hưởng để tiếp tục lừa đảo kiếm tiền một cách bỉ ổi. Những vụ tranh giành ảnh hưởng và choảng nhau giữa chúng đã phá hoại cuộc sống bình yên của cộng đồng người Việt tại Mỹ. Đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh những kẻ này nhức móc, chửi bới nhau, thậm chí còn hù dọa thanh toán lẫn nhau kiểu xã hội đen, đã làm cộng đồng người Việt tại Mỹ phải cười đến vỡ bụng. Chuyện Hoàng Duy Hùng từ lâu đã hầm hè, ghen tức với bọn mặt trận Hoàng Cơ Minh, tiền thân của tổ chức khủng bố Việt Tân, trong việc tranh giành ảnh hưởng để kiếm tiền thì bất cứ người Việt nào trên đất Mỹ cũng biết rất rõ. Vì vậy, Hoàng Duy Hùng luôn tìm kiếm cơ hội để trảm bọn mặt trận cho bó tức. Ngay khi biết tin Hoàng Cơ Minh đã tử trận trong chiến dịch Đông Tiến 2, nhưng để giữ vững khí tiết đấu tranh, bọn mặt trận giấu nhẹm thông tin này, Hoàng Duy Hùng đã mở ngay chiến dịch đánh phá ác liệt bọn mặt trận. Tháng 10 năm 1999, trên diễn đàn công luận, Hoàng Duy Hùng miệt thị mặt trận một cách cay đắng, đau đớn và tủi nhục khi tung ra cuốn Bạch Thư lột mặt nạ bọn mặt trận. Sự kiện Hoàng Duy Hùng tập hợp đàn em choảng nhóm mặt trận Hoàng Cơ Minh đã gây xáo động, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong vài năm. Sự kiện này chưa tạm yên thì đầu năm 2001, Hoàng Duy Hùng lại thừa thắng xông lên, mở chiến dịch tấn công để khai tử nhóm chính phủ Việt Nam tự do của trùm khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. Nguyễn Hữu Chánh không phải tay vừa, nên khi biết rõ động cơ đánh phá của Hoàng Duy Hùng, nhóm Nguyễn Hữu Chánh đã phản pháo, triệu tập ngay diễn đàn công luận vào ngày 24 tháng 6 năm 2001 tại Nam California để đôi bên đấu khẩu công khai. Tuy nhiên, tại buổi diễn đàn công luận đó, lực lượng của Nguyễn Hữu Chánh áp đảo hơn, lại nắm được tường tận những vụ lừa đảo tiền của Hoàng Duy Hùng để tung ra diễn đàn, nên nhóm của Hùng đã bị choảng một vố rất đau, buộc phải bấm bụng rút khỏi diễn đàn trong đau đớn, tủi nhục. Ngoài ra, Hoàng Duy Hùng cũng chính là thủ phạm trong vụ bợ đỡ vợ chồng Nguyễn Hữu Nghĩa, chủ bút tạp chí Làng Văn, ở Canada để đánh nhóm Đặng Văn Nhâm giành ghế Chủ tịch Văn bút Việt Nam hải ngoại năm 2001, để lại hậu quả đến nay tổ chức Văn bút Việt Nam hải ngoại vẫn chỉ là con thuyền lênh đênh. Chuyện Hoàng Duy Hùng tố Nguyễn Hữu Chánh, Hoàng Cơ Minh, Đặng Văn Nhâm đã là chuyện cơm bữa của các nhóm chống cộng ở hải ngoại. Thực ra, bọn chúng cũng chỉ là mèo mả, gà đồng với nhau cả thôi. Ngoài chuyện choảng các chiến hữu không ăn cánh, Hoàng Duy Hùng còn nổi đình, nổi đám ở hải ngoại với thủ đoạn mua quan và lợi dụng chống cộng để lừa tiền của cộng đồng. Như trên đã nói, nhờ có tài mua quan, Hoàng Duy Hùng đã leo lên ghế chủ tịch cộng đồng người Việt tại thành phố Houston tháng 12 năm 2007. Từ ngày Hoàng Duy Hùng ngồi vào ghế chủ tịch, ngân quỹ của cộng đồng người Việt tại thành phố Houston luôn ở trong tình trạng rỗng tuếch. Vì vậy, trong những ngày qua, Hoàng Duy Hùng đang chạy đôn, chạy đáo để diễn bài xin tiền gây quỹ cộng đồng. Theo tính toán của y, cộng đồng người Việt tại thành phố Houston có trên 150.000 người. Nếu mỗi người hy sinh nhịn ăn cho Hùng một bát phở giá 5 đô la Mỹ, thì số tiền quyên góp sẽ được 750.000 đô la Mỹ. Nhưng cộng đồng người Việt có chịu mỗi người bỏ ra một bát phở để Hoàng Duy Hùng ăn cắp hay không? Đáp lời kêu gọi quyên góp của Hoàng Duy Hùng là những lời châm biếm, mỉa mai của cộng đồng người Việt ở thành phố Houston. Trên một số đài phát thanh tiếng Việt tại thành phố Houston, ông Phan Bá Quyền, 50 tuổi,
cư trú lâu năm tại đây cho rằng, cộng đồng sẵn sàng vì tình nghĩa đồng bào, tinh thần lá lành đùm lá rách sẵn sàng nhịn ăn, không phải một bát phở, mà 10 bát, thậm chí 100 bát cho việc công ích. Còn góp tiền cho Hoàng Duy Hùng, một tên ăn cắp với quá khứ còn nóng hổi, một tên chuyên môn lừa đảo, dối trá, thì chắc chắn cộng đồng người Việt sẽ không góp cho dù chỉ là một cọng phở nhỏ hay một miếng chanh, một lá quế trong bát phở. Ông Nguyễn Bửu Thoại, hơn 60 tuổi, công dân thành phố Houston cho rằng, quá khứ chứng minh cho hiện tại, hơn 10 năm qua, Hoàng Duy Hùng luôn lợi dụng chiêu bài chống cộng để lừa đảo tiền của cộng đồng. Hơn ai hết, ông là người nắm rõ hồ sơ những vụ nham nhở về tiền bạc của Hoàng Duy Hùng, nhiều lần yêu cầu Hoàng Duy Hùng đối chất về những khuất tất cho việc quyên góp tiền để lợi dụng tiêu xài cá nhân. Nhưng Hoàng Duy Hùng tìm mọi cách né tránh, đồng thời cho bọn đàn em tung tin bêu xấu ông để chạy thoát thân. Để kết thúc bài viết, xin trích một đoạn từ lời cảnh báo của ông Phạm Bá Quyền trên đài phát thanh quê hương, thành phố Houston, ngày 15 tháng 3 năm 2008. Hiện nay, Hoàng Duy Hùng tiếp tục xuất chiêu lừa đảo tiền đồng bào, đề nghị các hội đoàn người Việt, hội ái hữu đồng hương cùng chung tay lật mặt Hoàng Duy Hùng, đề nghị cộng đồng hãy phế truất Hoàng Duy Hùng. Quý vị và các bạn vừa đón nghe bài viết của tác giả Thi Nga, đăng trên báo Công an Nhân dân thứ Tư ngày 6 tháng 8 năm 2008. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.